হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আপনাদের দিয়া আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আপনাদের এই প্রিয় শো নীলদিয়াতে। মকটেল নাকি শেক, পছন্দটা একেবারেই আপনাদের। কম্বাইন্ড করে আজকে একটা মজাদার ড্রিঙ্কস নিয়ে আমি চলে এসেছি আপনাদেরই কাছে, তাই ভিডিওটি একেবারেই মিস না করে থাকুন শেষ অবধি আমার সাথে। তার আগে পরিবারের নতুন সদস্যরা ঝটপট আপনাদের প্রিয় নীলদিয়াকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে কোনো রেসিপি আপনাদের মিস না হয়। তাহলে রান্নাঘরে চলা যাক। Today I'm going to share with you very tasty and definitely yummy 2-in-1 mocktail recipe in my style. So let's start. First, we take a grinder. For this mocktail, we need vanilla ice cream and we need strawberry crush. I use 20 ml of strawberry crush. And we take 250 ml of lychee drink. We don't need any extra sugar in it. Now we grind it properly. যতক্ষণ আমি এটাকে গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি, আমরা নিয়ে নেব একটা ছোট্ট ব্রেক। ফিরে আসছি একটু ব্রেকের পর, সো স্টে টিউন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়ার ফেভারিট শো নীলদিয়া। See, our mixture is ready. See, it looks so yummy, right? Now we take a glass. We slightly move the glass like this and coat with strawberry crush. See. Now very slowly we pour the mixture. See, it's really very simple and very easy to make, right? On top, we decorate with some chocolates and also some colorful wafer balls. Thank you so much for pressing the like button. তাহলে আশা করি আজকের এই রেসিপি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। কমেন্টস করার জন্য, লাইক করার জন্য, সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং আপনাদের এই প্রিয় নীলদিয়াকে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। খুব তাড়াতাড়ি আরো একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। সো বাই ফর নাও, হ্যাভ আ গুড ডে।